Entonces, aplicando el vocabulario de las familias para expresar posesión, ¿no? Nuestras familias. So, mi familia es, bueno, es más grande ahora. O la familia de Katie es grande. Su familia es grande, ¿no? Entonces, probablemente, ¿cómo se dice nuestras familias? What do you think nuestras means? What are we going to talk about? What are we talking about? What have we been talking about in class so far? Our family. So we have mi familia, su familia, tu familia, nuestras familias. Now our families. Y aplicamos el concepto, el vocabulario de las familias al concepto gramatical. Expresar posesión en español. Entonces, bueno, ¿cómo son las familias de la clase de español? ¿Son altas? No. Por ejemplo, la familia de Keaton y Ben son altas, importantes. ¿Son simpáticas sus familias? ¿Sí o no? ¿Son simpáticas sus familias? Sí, son simpáticas, ¿no? Normalmente. Entonces, chicos, podemos expresar esta idea. Las familias de la clase de español son o sus familias, ¿no? Their families. ¿Y cómo son las clases de CFC en general? En CFC nuestras clases son... ¿Cómo son sus clases? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Son interesantes? ¿Son importantes? ¿Cómo son sus clases? Son buenas, ¿no? En general, normalmente. ¿Son difíciles también? Sí. Son buenas y difíciles, ¿no? Entonces, en CFC podemos expresar nuestras clases son buenas, interesantes, por ejemplo, pero difíciles. La forma plural, ¿no? Entonces, chicos, usamos nuestras para expresar posesión. ¿Y cómo se dice nuestras? Our, ¿no? Our, nuestras clases. Tenemos la forma femenina y plural. ¿Por qué? ¿Por qué es femenina y plural? Nuestras. ¿Por qué no es nuestras clases? ¿O por qué no es nuestra clases? ¿Cómo se dice nuestras clases en inglés? Our classes, right? Clases es plural. Entonces, las opciones singulares están eliminadas. Entonces, ¿por qué no es nuestras clases? ¿Por qué es nuestras clases? How can you tell? How do you know which one to use with a word like clases? How are you supposed to know the gender of clases, Keaton? Because it's la clase. Those articles we talked about in chapter 1 seem insignificant, pero son muy importantes, ¿no? Porque las clases indican el género. Las clases, clases femenino, nuestras clases. Ok, y por ejemplo, profesora es simpática, ¿no? Yo soy simpática, en general, ¿no? Y paciente. Ok, entonces, ¿cuál es el adjetivo posesivo más apropiado aquí? ¿Nuestro, profesora? Nuestra profesora, ¿no? Nuestra profesora. ¿Por qué? Profesora, ¿no? Profesora es singular o plural. Singular. Femenino o masculino. Femenino, ¿no? Yo. Entonces es nuestra. ¿Y cómo se dice nuestra profesora es simpática en inglés?
Our teacher is nice. Exactly. Our, nuestra. ¿No? Otro ejemplo. Ok, y ahora vamos a hablar de la gramática aquí. País es grande. So what do you look at the sentence first to determine which possessive adjective best completes the sentence? Angela? S. S is helpful. Yes, S helps figure out if it's singular or plural. So based on that, is it singular or plural? Singular, definitely, because S is singular. So we can eliminate this option and narrow it down between masculine and feminine. And what determines the gender? Repeat that. The noun, exactly. What's our noun here? Repiten, ¿cuál es? País. ¿Cómo se dice país? Country, okay? And remember words like clase, país, el género, no es obvio. So how do you know what the gender of país is? What tells you? The article, right. So you have to remember the article, just like we identified, oh yeah, it's la clase. So we would say nuestra clase. ¿Cuál es el artículo de país? El, no, el. Entonces, ¿cuál es el adjetivo posesivo más apropiado? ¿Nuestro o nuestra? Nuestro, no, nuestro país es grande, no? Singular masculino. Y esta orden de operaciones, si quieren decir, es lo que necesitan aplicar cuando hagan su tarea del supersitio. ¿Okay? Es mejor identificar primero singular o plural del sustantivo y después masculino o femenino. Okay, de los exámenes. Try this on your own. Tomen como un minuto en sus papeles. Exámenes. Okay, chicos. ¿Cuál es la respuesta apropiada? Nuestros. Muy bien, nuestros. ¿Por qué? ¿Qué palabra en la frase determina la respuesta correcta? ¿Difíciles, menos o más son exámenes? ¿Qué palabra, Olivia? Exámenes. Muy bien, chica. Plural. Masculino, ¿no? Los exámenes nuestros. ¿Entienden el concepto? ¿Y cómo se dice nuestros exámenes? Our tests, right, our exams, exactly. And careful, because nuestro is not a subject pronoun. It's not like yo, tú, or nosotros. Nosotros hablamos español. Nosotros... It means what? What does nosotros mean? When I say nosotros hablamos español, we, right. Nosotros is we. Nuestro, which is very similar, but completely different grammatically and contextually, it means what? Nuestros, our, posesión, okay? Bueno, ahora vamos a determinar entre mi o mis. Tomen un minuto para completar estas oraciones. Mi o mis, dos opciones. Muy fácil, porque solamente tienen que decidir entre singular o plural, ¿no? No tenemos formas femeninas ni masculinas con mi o mis. Entonces, libro, ¿cuál es? Mi o mis. Mi, ¿no? Mi libro es viejo, por ejemplo. O abuela, mi. Mejor amiga, mi, todos singulares, ¿no? Perdón, no puedo. Ok, no importa, ¿no? Fácil. No formas femeninas ni masculinas. Vamos con tú o tus. Un minuto. Ok, chicos. Salón de clase. Two. Singular, ¿no? Salón. Primo. Two. Clases. Twos. Muy bien. Ok, y quiero clarificar. ¿Cuál es la diferencia entre two y two? ¿Cuál es la diferencia?
¿Cómo se dice, like, tus clases en inglés? ¿Cómo se dice tus clases en inglés? Tus clases. Your classes. Muy bien, excelente. Pero, ¿cómo se dice tú? Like, ¿cómo estás tú? Or, right, how are you? So remember those accent marks, even though they seem irrelevant to us because we don't have them in our English language, they change the meaning of the word. Just like we talked about L versus L. This is a subject pronoun with an accent mark, just like tú. Tú is a subject pronoun. You and he versus thee and your. So, los tildes son importantes. Okay, su or sus. Un minuto. Entonces, gato? Su gato, ¿no? Tarea? Su, ¿no? Tíos? Sus. ¿Entienden el concepto? Es muy fácil, ¿no? No es difícil, es muy, muy fácil. Pero estas actividades no son las actividades en el supersitio ni el examen, es más difícil. En el otro lado de sus papeles es una actividad. Tenemos una actividad más semejante a la actividad en el examen. Entonces, para completar los números 1 al 5 en sus papeles, tienen en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 opciones, ¿ok? En total, ¿ok? Y chicos, quiero clarificar una cosita en inglés. In English, this is just my and your and our. We don't have number and gender, especially with possessive adjectives in English. And obviously, me versus me's, tú versus tú, tus, and su versus sus is easy because it's just singular plural. You don't even have to factor in gender. Nuestro, though, the forms of that, you have to think about gender, although it's not that complicated as long as you know your articles. So what's up with su and sus? We talked about like la familia de Matt or su familia. Instead of saying la familia de Matt, la familia de Matt, la familia de Matt, over and over again, we can replace la familia de Matt with su familia, and su expresses what? Possession, but what does it mean, like su familia? His family, right, exactly. What about when I was talking about Keaton and Ben's family? Like, la familia de Ben, la familia de Keaton, and I say sus familias. Their families. So su and sus in English can mean his, her, or their, like Their, okay? Their families are tall. Sus familias son altas, okay? Sus clases son difíciles, no? Referring to others. So it's the third person form, but it's like, 4 for 1 special. Ok, en sus papeles, esta actividad vamos a practicar los adjetivos posesivos. Ok, y hagamos número 1 juntos, toda la clase, porque quiero enseñarles la estrategia más efectiva para completar esta actividad. Ok, y hablo inglés para clarificar. So we have 3 options, sus, tu, and me's. Originally, in the previous little practice ones I had, I just gave you 2 options, like tu versus tus. You didn't really think about what you were saying. You just chose singular versus plural. We'll do that, but first we have to figure out who are we referring to? Like, whose sisters are these, for example? So what in this sentence determines or reflects the possession? Whose sisters? How do we know? Is there any clue in the sentences that helps identify? Angela? Tango. Tango. So you want to first look for the verb. Step 1 is looking for the verb. Why? What do verbs tell us? If you see the verb soy, or if you see the verb estudio, or in this case the verb tango, this verb tells us what? Why is that important? Even though we're not talking about verbs, Keaton?
It tells us who the subject is. And as long as we know who the subject is, whose family it is, whose sister it is, then we use process of elimination. So the verb tells us the subject, okay? Once we know our subject, then we can eliminate what options? What options are eliminated? When we say tengo, we know who the subject is based on the ending of the verb. Verbs that end in O tell us who's the subject. Like estudio or soy. Who's the subject? What's the subject? I or yo, right? So once we figure that out, we can eliminate what two options immediately? Sus and tú. So our answer is mis, right? Mis hermanas. Normally you'd move on, but I recommend double checking because you might have mis as an option and me as an option. So if you, to double check and make sure this is correct, you want to make sure that it's agrees. Agrees, when I say that, I mean in number and gender. Okay, so find the verb and then eliminate the other options that don't make sense and figure out which one agrees. Okay, ¿entienden la estrategia? Porque ahora necesitan hacer números 2, 3, 4 y 5 a solos. Repasemos las respuestas. Número 1, A, B o C. ¿Cuál es? B, magnífico. ¿Por qué? ¿Por qué es B? ¿Cuál es el verbo? Estudiamos, ¿no? Y el sujeto de estudiamos es yo, tú, ellos. ¿Cuál es el sujeto? Nosotros, ¿no? Y nosotros, después de identificar nosotros ya sabemos inmediatamente que mi y tus no son opciones, ¿sí? Well, buena pregunta. Why is it not nuestro, Keaton? Because of biblioteca. Buena pregunta. Muy importante clarificar. Because, I'm glad you asked that question because that's what I was saying earlier. On the test and the final exam, even the super site, you will probably have 4 options, not just 3. And nuestro could be an option, or nuestras. So that's why I was saying it's important to just double check. Does my possessive adjective agree with my noun? Nuestra, singular, biblioteca, singular, y femeninos. Número 3. A, B o C. B, otra vez. Su acento. ¿Por qué? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién? El profesor. El profesor. Entonces, tenemos que eliminar nuestro porque no es nosotros somos cubanos ni soy cubana. Entonces su y acento es singular y su es singular. ¿Ok? Bueno, número 4. C. Excelente. C. ¿Por qué? ¿Cuál es el verbo? Hablamos. ¿Y cuál es el sujeto de hablamos? Nosotros. Entonces tenemos que eliminar opciones A y B porque no es hablo ni hablas y clase es femenina, ¿no? La clase. ¿Ok? Número 5. ¿Cómo estás? Sé. Muy bien. Say, ¿por qué? ¿Por qué? Anala, pregunta? Will you go back to number 4? Sí, let me just finish this one, I'll go back to 4. ¿Por qué es say? Sí, Connor? Estás. Estás, muy bien, estás. La forma de tú, más lógico, eliminado, y es familia singular. ¿No? ¿Entienden?